wa Foreign Affairs, Honorable Muwadanku Nyingi. Later on in the show, ye n'abakuba Parliament abalala recently bataddewo embeera abamu balowooza nti ekyaviiriddeko n'okuyimbula Sheikh Mwanje n'ebirala, but we shall be seeking his views and opinions ku bigambibwa nti waliwo bannayuganda abakwatibwa illegally. That will be coming in later on. But also tujja kwegattibwako maaso eyo Honorable Barnabas Tinkasimire Buyaga West bamu NRM naye agamba nti wadde pate bandi position zaayo ebimwe abiwakanya. He will join us here on set before having Honorable Betty Namboze Bakireke, Member of Parliament owa Mukono Municipality, ava mu kibiina ekisinga obunene ku ludda oluvuganya government ekya National Unity Platform. She'll be here also to discuss a number of issues. But for now, tugende ekyo sikimanyi. Police, you come with a thick skin. No kuvuma mwe mumvume. Omusajja yabawa n'erinnya kati abayita bagondi. Basajja ate oboogera kabayita bagondi. You must have a thick skin. We are ready to say the things you don't want to hear for as long as they are facts. Together, we win the struggle. Sichiwakanyiza is the largest political opposition party in the country, currently, but the leading abusive political party in the country. In equal measure. Tutandikire Bukedde. Bukedde walero agamba bwati namba oli agatisa ku muko ogusooka. Malego nage mirundi nagali ku muko ogusooka gwa Bukedde gatisa. Agasooka agambye nti awamba abaana ebiri mu nfo wabadde abakuumira. Waliwo gaya yakwatirwa myaka mitono bwegi kyabadde awamba abaana n'abatta yattiddwa bamuyita Mwanje. Ne bakati basanze mu nfo wabadde awamba okutwala abaana bano bika. Abadde abatwala wa biki ebyabaddeyo Bukedde omuko ogusooka mugule akapapula ka siringisi 100 lwokka. Amerika bagisabye buwumbi mugwa Munnayuganda yafa nabyo bbira baani yafa baagala basasule batya. Olwaleero kamisona w'ensonga ez'ebyettaka omukulu Mugayino lwasinkana mutabani wa BMK eyakyusa ebyapa bya kitaawe n'afunirako loan bamale bamuleme bimulema okusasula kati family agitadde mu buzibu amaka gannyina bagatwala. Sheikh Mwanje alojje ekkomera ojjamula ku muko ogusooka gwa Bukedde n'ebisingawo era ku muko ogwokubiri ku muko ogwokusatu nga bulijjo kuliko oluwala olubalagavu lwa myaka 23 uga nti nze sitya kwogera myaka gyange naye nga muliraanwa wange eri gye mbeera ekkungu ombuuza emyaka akubuzaabuza kale ffe ababeera ekkungu baliraanwa baffe abeeyo tomubuuza myaka naye omuwala nti nze sitya kwogera myaka gyange era teginswaza naye geza ogibuuze muliraanwa wange ekkungu. Sheikh Mwanje alina byayongedde okunnyonnyola ate Ukraine ekubye Russia mailo 1015 okuva mu kibuga Moscow. Ukraine yewangula Russia yetwala olutalo. Bisange mu Bukedde omuko gw'okuna amawulire ago bagannyonnyodde bulungi. Ebintu ebiriyo mu Bukedde era minisita wa Kampala asindise Town Clerk Werubaga mu kakiiko k'empisa. Town Clerk ki yakoze eki bamusindise kola ki byonna ojja bisanga mu Bukedde. Bukedde akuwadde amawulire mangi nnyo ddala nti ab'ebusoga ebyokulinda gavumenti bakolera enguudo babivuddeko kati beesondamu ensimbi ne bakola enguudo zaabwe. Era ku muko gw'okumunana ogwa Bukedde balaga abasoga nga basonda ensimbi balime enguudo zaabwe kubanga balindira gavumenti obwedda ne babikoowa munnange nammwe mugira mulinda ate mumanyi okuseka nti busoga naffe tuba tunda kiri batuuka. Olwaleero boyina omwana asoma ekyokubiri P2 Bukedde akuleetedde ebyobwomuwa kuyisaamu amaaso ng'asoma mu kwesomesa okwewaka. P2 exercise waka mulungi ddala era bw'ona ayongera okubiyitamu ojja kubira. Katikkiro Charles Peter Mayiga ayongedde okugumiza ensonga y'emmwanyi. Aga nti emmwanyi ye zaabu omupya agenda okubbulula Buganda era kati mumwesibeeko nnyo. Bukedde aleese ekikolo ky'emmwanyi eyabala obulungi amazima bw'okinako kikwasa amadu n'adde tannasimba mmwanyi n'ogenda osimba ssebo ow'embuga webale kukubiriza abantu kulima mmwanyi. Ffe baatugamba bikajjo balaba bitandise okuwera ne basala ebbeeyi ne tubivaako. Ate abasoga tulina emputtu etumala
kasita mwatudoosadoosa mu bikaado bali kutwegana nti mulimu ebikaado twemba ebikaado bayongeza tani eri ku mitwalo 23 tibikeetaaga pamiti kashi basasulira waye omusogo omulungi aba 1.2 ayifaawo twavaawo tuli ku another level bwe mukoba munaku dino kale ab'ebikaado ab'amafactory seba balina ebikaado abatudaaza temulina kye mutugamba ebikaji twabiva abikaje twabivaako temulina kye mutugamba mu byerimire bene mu byegule mwewe pamiti ifeeyo twavaayo kubanga temulina kye mutugamba kale amawulire agessanyu ennyo mu bukedde gali ku mukogwe 16 gagamba gatya nti omutaka Kayiira Gajuule Fred Kasibante akulira ekika ky'embogo ekya Mange mukadde Namukwaya atuwadde Katikkiro omujja yogayoga ayi maama wange Margaret Namukwaya Katikkiro omujja gwe batuwadde okudda mu bigere bya Samuel Musoke Majwega yafa ye Dr. Ben Kiwanuka Mukwaya Katikkiro w'ekika ekyaffe ekyab'embogo ekya Mange nze neddira ngonge kale naye ekika kya Mange bwe kifuna Katikkiro ataani yandinda bisinga saayita eyo mwe munvumira eno nga bwe neesulika nti ogira bino na bino naye emmanga ndabanga omwana wasinga obulungi. My mother loves me and she knows I am the best son ever. Kale mwe muvume naye tujja kwogera paka nga muzzeemu empisa muze gw'okuvuma abantu. Politics is a contest of ideas and facts, not stupidity and abuses. Nebukedde bwentyo byakutuuse ate tulobaddamu nga bategeera nti byatuuse nga bo so what you do with such people, you ignore them. I cannot ignore my fans, my fan base because teri awandika nga teyandabye. You ignore the abuses nogenda maaso on the path of facts I cannot change. I can say we need clean politics, a contest of ideas. If you have something you want me to agree with, tell me I disagree or agree, but disagree does not mean you're right about that. Your freedom of expression, speech, government freedom of social media stupidity. That's not freedom of speech. Freedom of speech does not mean you say anything. But you have the mouth and the freedom. No, by the cheatiridde Adam dembe tetuganye okwogera bwe kibalowooza nti ekisaanidde okwogerebwa. Anything. So you want to dictate Adam. about what people say? Adam, I cannot dictate, but I'm simply telling them to have some decorum. Leka mbabulireko waliwo kye kyosoma ku social media nola omuntu ng'awandiisa ekigambo n'ogamba ono ayina abazadde ono ayina ab'eŋŋanda ayina gy'akolera ayina obwongo but during this time, why do they say these words in the first place? Maybe they are being reactionary. They are responding to what has been said. The leading reason is mediocrity. They are mediocres without sufficient brains to sustain arguments. The vulgar, the use of bad language is really not called for. Nenga wetwengere mu New Vision. New Vision etandise ne story gamba anti student loan scheme list out. A student loan scheme list mweri mu lupapula lwa New Vision lero. Bagambye nti demand for student loan surpasses available funds. Naye nga list y'omweri era ba beneficiaries osobola okufuna olupapula luno nosobola okuba nga ofuna list yonna yonna abaganyuddwamu eno student loan fund. Story endala bagambye nti US warns Rwanda on DR Congo wano ku lupapula New Vision. Bwe tweyongerayo batugambye nti Museveni assures investors, speaks on economy and US trip. Wano ku page eyokubiri bagambye nti no, page esooka bagambye nti Museveni assures investors, speaks on economy. Then page eyokusatu ne batugamba nti we are looking for investment. Museveni bwagambye we are looking for investment partners in UK and the US. Omukulu oyo abadde atambulako ennaku zino agenda mawanga ag'enjawulo atuga nti anoonya ba investor atusakiranga eggwanga. Era bwe twengera mu New Vision bagambye nti Uganda, South Korea to partner South Korea partner to increase rice production. Omuceere abakorea bagwenyigiddemu bagenda kwongera production wano mu ggwanga. Bagambye Kyambogo registers rise in graduates first class degrees. Bayogeyoge bannaffe ab'ekyambogo. We are looking for good investment. That's Museveni. Government focuses on strategic incentives to boost economy.
bitya details jazisanga ne mpapula New Vision mwe muli list yabo aba loan scheme beneficiaries batugambye nti this is quite serious. Government anti-corruption agencies recover 100 billion in 1 year. Why? It's because Uganda loses up to 10 trillion to corruption annually. So they recovered only 10% of what is stolen. 1% or 10%? 100 billion would be... 100 billion out of 10 trillion. 1% of 10 trillion. Of what? What trillion? 100? It is 10 trillion. And the recovered is 100 billion, yes. But recovered is that because it is possible to recover but I'm also interested in knowing, did they only stop at recovering the money, or there was some sort of action that was taken against people that had stolen this money? Mchala Bet Kamya introduced a method of voluntary disclosure of what you did, and Nabawali way, if you can pay back. You say, yes, I stole. That is a good Bet Kamya has allowed that, and I think this is what is coming from her efforts. Although it is I would disagree with the method to create some complacence, because when you take your 100 million today, that money has made interest. Of course. You are with it. So for you, bring exactly what you take. By the way, President Brother Mchala Kamyo yayogerako at some point ko lifestyle audit. President Nava Gundi, Genda Pola. We will have Kamya next week. Okay. Here to tell us how far she's going with the lifestyle audit. But I agree with her because if I know that Doreen gets suits and watches from me, and I've not bought a watch and she has a watch worth $10,000, we must audit. Who? And I'll ask you, Simon, after the audit is done and those people are discovered, what happens? What happens to them? No, the purpose of the life. We tukomao mkumanya nti echikumi chazuliddwa naye bana babazi bulankanya. What happens to them? The purpose of the lifestyle audit is to find out where did Doreen Mwesige, who has just worked with Baba TV for 2 months, get a mansion worth 500 million. Yet Baba is paying her 7 million per month. So in 2 months we expect 14 million, you have a mansion of 500 million. So you tell them that I have a Muzungu retiree, yes, who I am Kukula. Yeah, that's what we want to discover. Kale katusubire nti ekiina kye kijja okuyambako kati era mu Lupara New Vision bagambye nti Buganda ministers have not helped President Museveni achieve his goals. That is on page 15. Page 15 New Vision. Lwachi ojja kuba oyongera tebakyasobola kugiza yagenda. Mulimu akapapula ka mwalimu ka magazine kalungi kalimu ebyokuyigiriza bagambye nti how can children coping with HIV survive at school. Abaana abato abali mu primary school abalina HIV babakumira batya ku ssomero biri waneeno ojja kweyongera okufuna information eyo. Uganda busoga zagenda. Yes, mu New Vision mulimu amawulire amalala mangi. Kankutombabire wano bagambye nti sex education, why you need to tell your child. What? That what? Oh, you know, yigiriza abaana ensonga za sex education. I sit with my daughter Rahman Mugambe Kungu. Mugambe chi. No, it's sex education is age appropriate. It depends on the age. Why you need to tell your child that what? Ntino. Ntino. Ebintu. Ntino. Ebikwata ku sex bya abantu bakulu si bya abaana bato. Ojana lugalo no choose. Nenga abaana batuse mu myaka naddala abaana abavubuse betaaga sex education from their parents. From what age? Age appropriate. Olaba aba specialists bagamba omwana watuukira myaka ejibuuza about their body. For example, what does this part do, or how do you for example, how does a mother deliver a child? Omwana watandikira okufuna that curiosity okubuuza ebibuuzo ng'ebyo yeetaaga okumunnyonnyola mpola mpola n'agenda ng'ategeera. At that stage watandikira okubuuza aba too late for you, because many times children ask things they know that they only want to
to improve. No, there's the innocent edge of curiosity of wanting to know. Now, if you don't give them the age-appropriate information, they're going to get the wrong information from wrong sources or from the wrong people. As a Now, that teacher- is why it is important that this child gets this information from you, the primary parent or the primary information giver, As a teacher, so that they Dolly. trust you in case they have issues or if they have problems, either they can come back to you and share the same information. Okay. No man on rough information from We peers, need to get time with from you third parties. to discuss sex education. Sex Because as a education. teacher, the package of sex education does not only involve the act of having sex. Yeah. It starts from the act of understanding your body, gender, yes. your gender. That first, I am a woman. Abakazi baba banaba bwe bati, which you teach your child as early as 3 years. All that is part of sex education. Okay. So unfortunately, when we talk about sex education, people think about adolescent education and intercourse. Kale, Kale, tugendeko Adam katwongereyo mu Daily Monitor. Webale nnyo. Papula lwa Daily Monitor. Nja kuluyita mu lukwakwayo kubanga njagala okutwala ku mitimbagano tulabe ebiriyo. Naye nga otunulira olupapula luno ku mugguukiriro olaba olwa Daily Monitor olufulumye leero abakugamba government recovers 240 billion Uganda shillings from thieving officials. Wow, government has recovered this money. According to a scorecard released by government yesterday, the Auditor General ranks top in recovering money stolen by public officials, followed by State House Anti-Corruption Unit, with the IGG coming third on the yardstick. Kitegeeza Auditor General yakulembedde mu kulwanyisa obukenuzi mu ggwanga, noddako akakiiko ako aka State House Anti-Corruption Unit, ofisi ya IGG nejja bakuteredde wano ebifaananyi by'abantu ab'enjawulo. Auditor General ndaba wano akulembera akakiiko ka State House Brigadier Henry Soke namukyala Betty Kamya, byonna ojja bisanga mu lupapula olwa Daily Monitor. Bweyongerayo, police release Sheikh Mwanje after members of parliament threatened to protest. Abakutedde wano Mbaka Yusuf Osbambi, Abdallah Chiwanuka n'abalala nga bataddewo embeera baga musajja mwakutte waaki oba mbeere nga muta. Rwanda DRC spat. The Congolese president has told his citizens to regard the regime headed by Paul Kagame an enemy. Sabire bannaffe abo enkayana wakati wa DR Congo ne Rwanda. UNEB has started marking scripts for primary leaving examinations and Uganda Certificate of Education. UCE ne PLE, UNEB jatandise okubeera nga ebigolola. State drops basajja balabas 142 billion shillings markets compensation case. Musango ogwo nagwo details zisange mu lupapula olwa Daily Monitor. Details ziri muno. Okay. Inmates awaiting minister's order cry out to judiciary. Bakava chichichi bisange wano. Government abongedde okuwa details ku ansimbi ziri government zeyasobodde okubeera nga eremesa ababbi okubeera nga batwala. Byonna ojja kubisanga wano. Alipoota ku bumenyi ku buzi bw'emisango naye efulumye ojja kubeera ng'ogisanga mu ndaba ono Minister wa Justice and Constitutional Affairs muna DP Kakongoliro Norbert Mao y'omu ku abali wano. All government departments will buy electronic buses. Museveni ne emmotoka bino eby'amasannyalaze alabye ng'abuuza abamu ku banga zijja kuba more effective kusinga zino eza petrol ne diesel, but bisange wano. Maybe Nasembayo, government refuses to register Notu's new leadership. Good. You're supporting that? Yes, I support. I don't support mob justice. That if you want to remove Ashawere from office, You gang up against him. fall order. You don't just gang up. That's what the same way I'm talking about. I'm against mob justice in our politics. It's the same way I'm against mob justice everywhere. The world must be free. We must do things in an No, but in Songa that group erizo zitunudwamu Simon, because that's the point. When you choose to side with one side and you don't listen to the other side,
you lose the point. Because they did not want to be listened to. Because if they wanted to be listened to, they would have petitioned, ne bayita ashawere, nabo ne babayita mu nsonga zaabwe, ne kidrop. You don't just come and take over. Just like I've seen this man called Oledo, Dr. Oledo, resigning. I think Oledo is not a Musoga. He's a man of soft skin. You resign over what? Over kneeling. But he has refuted that. Now, pressure, Simon. Pressure from where? Pressure from noisemakers. If we have noisy doctors, you understand? Doctors, if doctors become noisy, political supporters of political groups like NUP and others also become noisy. We go to the market and there is a noise. We go to churches and the churches are noisy. Where shall we get peace? We cannot succumb to this noise. Katugende ku mitimbagano. Let's fight the noise. Sir Simon Myanga Lutaya bwagamba. Katujje tukutwaleko kubiri ku mitimbagano. Tova.